Alright, so আজকে আমরা যে টপিকটা পড়বো it is the life cycle of a star, ঠিক আছে? and এটাই হচ্ছে তোমাদের মোটামুটি basically we will try to answer the questions of how it all began, যেটা আমরা আরো ফার্দার এক্সপ্লোর করব in a later topic, ঠিক আছে? তোমাদের um, একটু চ্যাপ্টার ওয়াইজ যদি বলি, ফর এক্সাম্পল তোমাদের অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে তো তিনটা চ্যাপ্টার, রাইট? রাইট, সো ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছি। সেকেন্ড ক্লাসে, দ্যাট ইজ লাস্ট ক্লাস, we studied the we started the second chapter. We are not done with the second chapter yet. Second chapter এখনো চলতেছে, ঠিক আছে? and then থার্ড চ্যাপ্টারে হচ্ছে আমরা একদম বিগিনিং অফ দ্য ইউনিভার্সটা নিয়ে আরো ফোকাসলি পড়বো, ঠিক আছে? বাট আপাতত now we study the life cycle of the star. Okay, so to begin with, it was all empty, and when I say empty, I'm not saying empty space, I'm saying even space did not exist, ঠিক আছে? Now I know এটা imagine করা very very difficult, alright? It's almost impossible to imagine this, but just think of it like space is empty, like space doesn't exist. Sorry, not space is empty, space doesn't exist, and time doesn't exist. Space doesn't exist and time doesn't exist. Then there is this, suddenly something happens at one point. So there is suddenly a point that exists. From that point, and then that point suddenly starts to expand. So that point suddenly starts to expand in all directions. It starts to expand in all different directions. Okay. Then, as it expands in all different directions, this point also had a lot of energy. Okay. So this point also had a lot of energy. Now that it is expanding in all directions with all of those energies, some of those energies started to get converted into matter. What kind of matter? Like some of those energies got converted into hydrogen. Some of those energies got converted into hydrogen atoms. Okay, so আমি তোমাদের একটু কমেন্টস দেখি so far কার কোনো কোয়েশ্চেনস আছে? সবকিছু ক্লিয়ারলি বুঝতেছো? সাডেনলি কি হইতো অন্যরা অন্য আরো কিছু থাকে না? আমরা কেমনে জানলাম কিছু না? পয়েন্ট হ্যাড এনার্জি এগুলা থাকা লাগবে না? হ্যাঁ, আমরা কিভাবে জানলাম এগুলা? এই জিনিসগুলা হচ্ছে আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারটা যেটা ওইটাতে পড়বো। বেসিক্যালি এখন যা যা বলবো ওগুলার কি এভিডেন্স আছে, ঠিক আছে? লাস্ট চ্যাপ্টারটা হচ্ছে আমাদের এভিডেন্স, and but right now consider whatever everything I'm saying, consider that as true. Right now consider that as true, but in the next chapter we will learn the evidences, okay, behind যে যেগুলা বলতেছি এগুলা কেন বলতেছি, এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে কিনা, ঠিক আছে? সো আমরা এভিডেন্সটা দেখবো নেক্সট ক্লাসে। আচ্ছা, তো তোমাদের আমরা এভিডেন্সটা দেখবো নেক্সট। Yeah, okay, so I can see your comments here. Right.
আচ্ছা, এনিওয়ে, তো যেটা বলতেছিলাম, where were we? The energy expanded and formed hydrogen, and then that hydrogen merged with more hydrogen and formed helium. Then helium merged with more helium and formed lithium, and then beryllium, and then carbon, etc. But it didn't all happen that simply. Okay, so to understand those, first we need to understand এই যে এখানে একটা দেখতেছো জিনিস, নেবুলা। নেবুলা ওয়ার্ডটা দেখছো? নেবুলা, what's a nebula? That's what we need to know first. What's a nebula? Okay, so এখানে যেটা লেখা আছে, the birth stellar nebula. Nebula, there are two types of nebula, actually three, but mainly two types: nebula, stellar nebula, and you have planetary nebula. That is normal nebula, you have normal nebula, you have stellar nebula, and you have planetary nebula. So stellar nebula means stardust. Simply speaking, it means stardust. So if like if a আমরা লাস্টে দেখব, once a star breaks down at the end of its life cycle, then at the end of its life cycle, once a star breaks down, then the star turns into a nebula. Not all stars, but some stars, when they at the end of their life cycle, when they break down, they form a nebula. So what's a nebula? Nebula is a large cloud of gas and dust particles. Okay, gas and other particles. Mostly gas. It's a large cloud of gas. Okay, so it's a huge space, all of it covered with gas. Now, how does একটা বুঝলাম stellar nebula. Stellar nebula কি হয়? When a star breaks down, it forms a stellar nebula. But what happens when a planet breaks down? It forms a planetary nebula. So you may ask, okay, when a star dies, it explodes and forms a stellar nebula. When a planet breaks down, when a star dies, it forms a planetary nebula. So those are gases. But how did the first nebula form? Because we are saying that stars are born from nebula, right? We are saying a star is born from a nebula. Then how did the first nebula form? Okay, so আমরা একটা জিনিস পড়ব, তোমরা দেখো। So what's a nebula? Over very long periods of time, the force of gravity begins to bring together clouds of hydrogen gas. Okay, so যেটা বললাম, এনার্জি থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস ফর্ম করলো। এখন এই যে হাইড্রোজেন গ্যাসটা ফর্ম করলো, over long periods of time, the force of gravity begins to bring together large clouds of hydrogen gas. কারণ মনে করো তুমি এনার্জিটা এক্সপ্যান্ড করছে and এনার্জি থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস ফর্ম হয়েছে. Now this hydrogen gas is in a wide spread area. Okay, but spread কি হয়ে থাকবে? Spread কিন্তু হয়ে থাকবে না, because hydrogen, even though it has very very little mass, it still experiences the force of gravity, and it also exerts the force of gravity. So all the hydrogen that is formed from that energy, from that single point, they all attract each other due to the force of gravity. And so over very long periods of time, the force of gravity begins to bring together clouds of hydrogen gas. Okay, so now as these clouds form and get steadily smaller, understand, the hydrogen gases are coming together, so the clouds are forming,
and they are getting steadily smaller and smaller. They're getting smaller, right? Because তোমার once it comes together, once the clouds form, the hydrogen gases come together, gravity is still acting on them, so they will still come closer and closer, so the cloud will start to get smaller and smaller. I hope you understand. Now the force of gravity becomes stronger and accelerates the process. Now এখানে তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে, the force of gravity becomes stronger, why? Remember we studied force of gravity formula হচ্ছে g m1 m2 by r square. So as the distance from a star as distance between the objects decrease, the force of gravity increase. So as the clouds and the hydrogen gas come closer and closer together, their attraction forces also continue to increase. And so the force of gravity keeps getting stronger and accelerates the process. Because the greater the force, the greater the acceleration. So when the hydrogen are far away, they are slowly coming towards each other. But when the force is strong, like when they are close together, the force is stronger and now they accelerate faster. So like it's like they are approaching each other slowly at first, but then faster and faster they're approaching each other. So the closer they get, the faster they approach each other. Okay, that's how it works. So what is stardust? Stardust is basically what is formed from a star at the end of the life of a star. ঠিক আছে, বেসিক্যালি একটা স্টার এক্সপ্লোড করলে তোমার যেই রেমনেন্টসটা ফর্ম হবে, যে ক্লাউড অফ গ্যাসটা ফর্ম হবে, ওটাকে আমি বলছি স্টারডাস্ট। আচ্ছা, গ্র্যাভিটিটা কে দেয়? গ্র্যাভিটিটা কে দেয়? ম্যাসগুলা দেয়, ঠিক আছে? বিকজ ম্যাসগুলা কি একটা, every mass attracts every mass each other, every mass attracts each other. So the hydrogen gases of the universe, they attract each other. হাইড্রোজেন গুলো কোথা থেকে আসছে? From the energy. When energy traveled really fast, it got converted to matter, and that matter is hydrogen, because hydrogen is the simplest matter to form. আচ্ছা, ওকে, এখানে যদি আমি আরেকটু এক্সপ্লেন করি হাইড্রোজেনটা কোথা থেকে আসছে, দিস ইজ স্লাইটলি বিয়ন্ড ইউর সিলেবাস, তারপরেও জাস্ট ফর ইউর কিউরিয়াসিটি যদি বলি, অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় তোমার ফার্স্ট when the point of singularity, it's called the point of singularity, it all began from a single point. When that point, when energy started to expand in all directions from that point, then when you have like really high energy traveling fast, what is energy traveling fast? How can energy travel fast? So energy means ultimately it was basically light energy, like not really light energy, like it's some form of energy, but it is traveling in the form of light. Okay, so as the energy is spreading out, it is traveling in the form of photons, so basically particles of light. So basically as they travel faster and faster, you will learn in A levels in more details about this, but as any energy travels faster and faster, it forms matter. So basically what happened is that energy formed electron, and that energy formed proton, and then some of those electrons came close to some of those protons, and then হঠাৎ করে one proton starts to orbit one electron starts to orbit one proton. And what is that? A hydrogen atom. You have your first hydrogen atom of the universe. Energy traveling fast, suddenly forms a proton, suddenly forms another electron. The electron comes closer to the proton, the electron starts orbiting the proton, and you suddenly have the first hydrogen atom of the universe. And similarly, billions of more hydrogen atoms are formed. Okay? Acha.
if energy expanded, can the whole process be reversed? পরে করব, এটা নিয়ে কথা বলবো পরে। হোল প্রসেস রিভার্স করা যাবে কিনা, শর্ট অ্যান্সার ইজ যাবে না, নো। আচ্ছা, and then point of singularity key, it was the point from which the universe began. We have no idea what happened there. আমরা হচ্ছে পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটি থেকে এক্সপ্যানশন শুরু হওয়ার পর we know everything. লাইক পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটির ঠিক লাইক ন্যানো সেকেন্ডেরও কম, লাইক ফেমটোসেকেন্ড, ফিউ ফেমটোসেকেন্ড পরের টাইম থেকে আমরা সবকিছু জানি। দ্যাট ইজ a few femtosecond টাইমের পর থেকে হচ্ছে the force of gravity, the force of electrostatic force, all the forces that we know, they started to apply. All the physics that we learn, all the physics laws were formed, but no one knows what happened before that point at a very very short time. Point of singularity, so like let me show you this in a diagram. It's not necessary because এটা যেহেতু তোমার সিলেবাসে নাই, let's go too much away, but it's a we're having some technical issues again, sorry about that. আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম, so we're back, sorry. So তোমাদের so basically after that singular point, we don't know anything about that point of singularity, but after that point we know how the forces work, and that's what we study. And so after that point, hydrogen atom, when the first hydrogen atom was formed, then okay, now then another hydrogen atom was formed, another hydrogen atom was formed, so the universe was filled with a bunch of hydrogen atoms. Now those hydrogen atoms, they all started to attract each other, right? Because of gravity. Because of gravity, they all attract each other. So now that they attract each other over very long periods of time, the force of gravity begins to bring together clouds of hydrogen gas. Now think of it like তোমার কে জানি কোশ্চেন করছিল যে why is the cloud getting smaller? Okay, why is the cloud getting smaller? এই কি হয়েছে, গ্রুপে মেসেজ দেয় কেন? আরিয়ান কি বলে, ওই কি? আচ্ছা, রুদ্র কি প্রবলেম হচ্ছে? I'm not sure কি প্রবলেম হচ্ছে, একটু I'm not sure what's wrong. আচ্ছা, anyway, I think it's all right now, the video. Let me just check the quality for a second. Oh no. Okay, I hope the network is me, no problem. No, now okay. Yes. Um, okay, এখন যেহেতু সব ঠিক আছে, let's continue.
সো তোমাদের কোয়েশ্চেন ছিল why does the cloud get smaller স্মলারটা কেন হচ্ছে? আচ্ছা, স্মলারটা কেন হচ্ছে এভাবে চিন্তা করো। তোমরা একটা ফ্রেন্ড গ্রুপ, ঠিক আছে, অনেক দূরে দূরে দাঁড়ায় আছো, বাট খুব বেশি দূরেও না, তোমরা আস্তে আস্তে কাছে আগাইতেছো। তো তোমাদেরকে যদি আমি আমি একটা ক্লাউড বলি, তোমরা যত কাছে আসবা ক্লাউডটা কি ছোট হচ্ছে না? That is what I'm saying. As the force of gravity pulls the hydrogen gases closer and closer together, so the hydrogen gases keep coming closer together, so the cloud steadily gets smaller and smaller. The force of gravity becomes stronger because যত কাছে আসবে তত force of gravity বাড়বে, so they will accelerate faster and faster towards each other. So accelerates the process. Now, a collapsing cloud of gas like this represents the first stage in the evolution of a star and is called a nebula. This is the first stage in the evolution of a star, or as we are saying, the birth of a star. This is the birth of a star. So, a collapsing cloud of gas like this represents the first stage in the evolution of a star and is called a nebula. Clear? Okay. Now, what happens next? What happens next is, see, as gravity makes the nebula smaller and denser, because smaller তো বুঝছি আগেই, denser কেন? সেম নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম, 100টা হাইড্রোজেন অ্যাটম মনে করো আগে অনেক বড় একটা ডিসটেন্স এরিয়া নিয়েছিল, ভলিউম নিয়েছিল। as it gets smaller, so like now there are more particles in a smaller volume, so the density continuously keeps increasing as the nebula gets smaller and smaller. So the nebula, as gravity makes the nebula smaller and denser, as it gets denser, this increases the temperature and pressure at the center. This is obvious, right? As it gets smaller and denser, the temperature and pressure at the center will increase, correct? Because the particles now have, as they get closer and closer together, they are accelerating faster and faster. So as they accelerate faster and faster, they have more and more kinetic energy, right? As they accelerate faster and faster, they have more kinetic energy and massive kinetic energy, and so they are pulled together so tightly that there is a very large increase in temperature and pressure, because as they have very large amount of kinetic energy, they are colliding with each other with very high kinetic energy, right? So more kinetic energy, more collisions just means higher temperature and pressure. Clear? Okay. So এই কি বলতেছে এরা, কে বলা বলা চিল্লাচ্ছে? ইন ডার্কনেস। So is hydrogen the father of all elements? Yes. Yes. It is the first element of the universe. হাইড্রোজেন থেকে সব এলিমেন্ট হয়েছে? কাইন্ড অফ। ইয়াস, কাইন্ড অফ না, ইয়াস। আমরা বেসিক্যালি আয়রন পর্যন্ত সব এলিমেন্ট হয় হচ্ছে ফিউশন দিয়ে, হাইড্রোজেন থেকেই আলটিমেটলি অনেকগুলা হয়ে হয়ে। আর হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেন থেকে মেইনলি হবে হিলিয়াম, হিলিয়াম থেকে মেইনলি হবে হিলিয়ামের পরের গুলা, অ্যান্ড সো অন। ঠিক আছে, লিথিয়াম, হিলিয়াম থেকে লিথিয়াম হবে, লিথিয়াম থেকে বেরিলিয়াম হবে, বেরিলিয়াম থেকে কার্বন হবে, অ্যান্ড সো অন। আচ্ছা, এনিওয়ে আমরা এটা দেখবো আস্তে আস্তে। সো হ্যাঁ, প্রেসার বাড়লে টেম্পারেচার কেন বাড়বে? প্রেসার বাড়া মানে হচ্ছে মোর কলিশনস, মোর কলিশনস মানে হচ্ছে টেম্পারেচারও হায়ার হবে, বিকজ মোর কাইনেটিক এনার্জি। টেম্পারেচার বাড়ছে এভাবে চিন্তা করতে পারো, since it is more dense, so there is more pressure, and since it has accelerated for so long, it has massive kinetic energy, so high temperature, because temperature is ultimately dependent on the kinetic energy of the gas molecules. Temperature is directly proportional to kinetic energy of gas molecules. Okay, so the higher energy they have, the higher kinetic energy they have, the more, the higher the temperature. We will get to that, how hydrogen changes into helium, we will get to that.
Now, eventually, the temperature at the center reaches a value of around 10 million degrees. Okay, so yeah, try to imagine that 10 million degrees. Okay, লাস্ট ক্লাসে স্টারের সারফেস টেম্পারেচারের উপর একটা চার্ট দেখাইছিলাম। ওই চার্টও যদি তুমি মনে করো, দেখবা যে ওই চার্টেও হাইয়েস্ট টেম্পারেচার ছিল হচ্ছে 33,000। ওকে, বাট ওটা হচ্ছে একটা স্টারের সারফেসের টেম্পারেচার। বাট when we are talking about this center temperature at the center, it can reach up to a million degrees. Okay, a million, yes. All right, now at this temperature, the hydrogen nuclei within the nebula are moving so quickly that they can overcome the electrostatic repulsion between them, allowing them to fuse together. আচ্ছা, এটা মানে কি? আচ্ছা, আসবো রেস্ট অফ দ্য এলিমেন্টস কিভাবে ফর্ম হয়, এগুলা কি হয়, আসবো আস্তে। আচ্ছা, দেখো, now at this temperature অনেক বেশি, right? So the hydrogen nuclei within the nebula are moving so quickly now, right? Now think about this. Two hydrogen nuclei coming towards each other. They both have the same charge, right? Because the nucleus of a hydrogen atom is a positive charge, it's one proton. The nucleus of another hydrogen atom is also positive charge, it's one proton. So as the nuclei, that is the plural of nucleus, as the nuclei keep getting closer and closer together, there is some electrostatic repulsion, right? However, if the kinetic energy of the hydrogen nuclei is way too high, that is 10 million degrees Celsius, degrees temperature, so high temperature means so high kinetic energy. At this temperature, the hydrogen nuclei within the nebula, remember what's the nebula? A collapsing cloud of gas like this. It's called a nebula. Okay? So the hydrogen nuclei within the nebula are moving so quickly that they overcome the electrostatic repulsion between them. So ওদের মধ্যে যে repulsion force ছিল, that repulsion force is now overcome. That repulsion force is overcome and the hydrogen nuclei can now bump into one another. Fuse. They can bump into one another and fuse together. Okay? And this is called nuclear fusion reaction. What occurs is called a nuclear fusion reaction. ঠিক আছে? This is an example of a nebula. It's called the Orion Nebula. The Orion Nebula is situated just below the three stars of Orion's belt. Remember last class we talked about Orion's belt? Do you guys remember that? It's a constellation. Last class আমরা এই যে এই ছবিটা দেখছিলাম। Where was it? Where was it? Um, damn it, পাচ্ছি না কেন? তোমাদেরকে একটা Orion's belt এর ছবি দেখাইছিলাম না? এই যে এটা দেখাইছিলাম, হ্যাঁ। এই যে এই যে তিনটা স্টার, এটাকে বলা হচ্ছে, এই কনস্টেলেশনটার নাম হচ্ছে ওরিয়নস বেল্ট। এই তিনটা স্টার বলছিলাম আকাশে দেখা যায়, তোমরা ট্রাই করলে দেখতে পারো। এর মধ্যে তো এই তিনটা স্টারের জাস্ট নিচেই যে এই জায়গাটা, এটা হচ্ছে ওরিয়ন নেবুলা। ইটস অ্যাকচুয়ালি আ নেবুলা। ওকে, so the Orion Nebula, situated just below the three stars of the Orion's belt, the Orion Nebula is an example of a nebula where new stars are being formed from a cloud of collapsing hydrogen nuclei. সো ওখানে এরকম এটা একটা ছবি, নাসার থেকে নেওয়া একটা ছবি। সো এখানে হচ্ছে এরকম হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই কোলাপস করতেছে অ্যান্ড স্টার্স ফর্ম হচ্ছে। স্টার্স কিভাবে ফর্ম হচ্ছে? নিউক্লিয়াই
ফিউজ বুঝি নাই। সাইমা সুলতান নাকি মাত্র আসলা? নেবুলা কি মানে? A collapsing cloud of gas of hydrogen nuclei is called a nebula. A collapsing cloud of gas. স্যার দেখতে পারি না, কি ব্যাপার? আমাদের আবার দেখতে প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, 1 মিনিট, তোমাদের জন্য একটু সুবিধা করে দেই, দাঁড়াও। How do I adjust bitrate? Five hundred. Okay. I hope it's better now. Sharp probably. Sharia না ভাই, ঠিক আছে তো? Yeah. Sam Sultan probably Anaf নাকি? I guess. হ্যাঁ। এগুলো কি লেখা লাগবে নাকি পিডিএফ দিব? পিডিএফ দিব। আচ্ছা, আমরা কন্টিনিউ করি। সো নিউক্লিয়াই ফিউজ করা মানে কি? নিউক্লিয়াই ফিউজ করা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি দুইটা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই একটার একটার একদম কাছে আসছে, যতটুকু কাছে আসা নরমালি পসিবল ছিল না। কেন পসিবল ছিল না? ওদের হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মানেই হচ্ছে পজিটিভ। তো পজিটিভ পজিটিভ কি করে? রিপেল করে। তো দুইটা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই অবশ্যই একটা একটার সাথে একটা একটার উপরে উঠে যেতে পারবে না। কিন্তু ওদের টেম্পারেচার এত বেশি যে ওদের কাইনেটিক এনার্জি অনেক বেশি, ওই জন্য দে কোল্যাপস ওভার ওয়ান অ্যানাদার। ঠিক আছে? একটা একটার সাথে একদম পুরো কোলাইড করে একটা একটার উপরে উঠে যায়। বেসিক্যালি দে ফিউজ ফিউজ ফিউশন হয়ে যায়। ঠিক আছে? ওকে। তোমাদেরকে এটার খুব সিম্পল এক্সাম্পল হবে হচ্ছে, মনে করো, কি বলবো, তুমি তুমি মনে করো, সিলি এক্সাম্পল হবে, তুমি দুইটা ভাত নিয়ে ওই দুইটাকে যদি চাপ দিয়ে একটা বড় ভাত বানাও, যেটা হবে দ্যাটস নিউক্লিয়ার ফিউশন। দুইটা পার্টিকেল একটা একটার সাথে মিক্স হয়ে ফিউজ করে একটা বড় পার্টিকেল ফর্ম করতেছে। ঠিক আছে? এন্ড নরমালি ফিউজটা করতে পারে না কেন? বিকজ দেয়ার ইজ রিপালশন, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশন, পজিটিভ পজিটিভ রিপেল। ওই রিপালশন ফোর্সটাকে তোমার ওভারকাম করে তারপরে দে আর ফিউজিং টুগেদার। ওভারকাম কিভাবে করতেছে? বিকজ দে হ্যাভ ভেরি হাই কাইনেটিক এনার্জি, বিকজ দে হ্যাভ ভেরি হাই টেম্পারেচার। আচ্ছা, I'm an internet box class. Shark is Mahin. এটা Shariar. Oh, Potato Joe is Shariar. Okay. Lemon juice. তোমাদের যে একজনের নাম। ওকে, লেমন কে? লেমন, the nuclei fuse together, sir, is not proton positive. Yes, proton is positive. So হ্যাঁ, what an example. হ্যাঁ, সরি, বাজে এক্সাম্পল ছিল, বাট it got the point across. ঠিক আছে, that's the point. Anyway, আচ্ছা, ওকে। What's the bit rate, by the way? Okay. By the way, তোমরা কোয়ালিটি কিরকম পাচ্ছ? তোমরা কি 1080p পর্যন্ত পাও, না 720p পর্যন্ত পাও, তাই না? Okay, not bad. 720p is, I guess, good enough.
No, we're not going to. This is atomic. This is nuclei fusion, not subatomic. This is nuclei fusion. Okay, this is nuclei fusion, not subatomic. Subatomic অনেক পরে আসবে. This is nuclei fusion. দুইটা নিউক্লিয়াস ফিউজ করে ফেলছে. এই যে দেখো. So what happens when two nuclei of hydrogen fuse together? They form a nucleus of helium, and a huge amount of energy is released. Okay, so when two nuclei of hydrogen fuse together, they form a nucleus of helium, and a huge amount of energy is released. Now, the energy released by this nuclear fusion reaction creates an outward force called radiation pressure as it makes its way from the core to the surface of the star. আচ্ছা, এখানে আমি একটু let me switch gears to the presentation, ঠিক আছে, because presentation আর একটু কিছু extra information আছে. দেখো যেটা বলতেছিলাম, আমরা একটু রিক্যাপ করি, to recap. Large clouds of dust and gas particles called nebula or stellar nebulae are drawn together over a long period of time by gravitational forces. The process is called accretion. This is not important. It's just the name of this process. Anyway, as a result, these particles gain massive amounts of kinetic energy since they are accelerating for a long time, you know. So they are pulled together so tightly that there is a very large increase in temperature and pressure. Now, hydrogen fusion begins at the center, because at the center, remember, the temperature is 10 million degrees, right? The temperature is 10 million degrees at the center, right? So hydrogen fusion begins. That is, hydrogen nuclei join together to form larger nuclei such as helium and lithium. হবে না এখানে actually. Larger nuclei, that is helium. ঠিক আছে? আচ্ছা. And huge amounts of energy are released as heat and light. Okay, and huge amounts of energy is released as heat and light. Okay, now this incredibly hot ball of gas is a very young star called a protostar. ঠিক আছে? Because what do you have basically? You have a very small ball of gas, because nebulaটা কি করছে? It got smaller and smaller due to the force of gravity, and now it formed a very small cloud of gas which has extremely high temperature and pressure at the center. So at the center, the hydrogen nuclei are fusing into one another and forming helium nuclei and releasing a lot of energy, because that's a nuclear fusion reaction, and a nuclear fusion reaction releases huge amounts of energy. And so that huge amount of energy is being released as heat and light. So this is an incredibly hot ball of gas, and it is called a very young star. It is called a protostar. Okay, আচ্ছা, so আর এর আগের আর আমরা পিডিএফটাতে যেটা বলছিলাম ওইটাও একটু বলি আবার এখানে. আচ্ছা, আরেকটা এক্সট্রা কথা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে the energy released by this fusion reaction. Let me add it here. The energy released by this fusion reaction creates an outward force called radiation pressure as it makes its way from the core to the surface of the star. Clear? বুঝতেছি? হ্যাঁ, যে আমার হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইজ রিলিজ. সো এই এনার্জি রিলিজটা কোথায় হয়েছে? এনার্জি রিলিজটা কোথায় হয়েছে বাই দ্য ওয়ে বলো তো? At the center. Hydrogen fusion begins at the center, and so energy is released from the center. Now this nuclear fusion reaction creates an outward force. যেহেতু এখান থেকে অনেক বেশি এনার্জি রিলিজ হয়েছে, so it creates an outward force
called radiation pressure as it makes its way from the core to the surface of the star, because the energy, it মানে কে, the energy, the energy the energy is trying to go from the center of the star, that is the core of the star. It is centerটাকে বলে core of the star. From the core to the surface, the energy is trying to go from the core to the surface, and so it creates an outward force. This outward force is called radiation pressure. And now this incredibly hot ball of gas is a very young star called a protostar. এতটুকু পর্যন্ত বুঝছি সবাই? কোশ্চেন আছে কোনো? How do they fuse if proton has positive charge? Like I said, দুইটা প্রোটনই পজিটিভ, সো ওদের মধ্যে ইলেকট্রন রিপালশন আছে, বাট দ্যাট ইলেকট্রন repulsion is overcome by the massive amount of kinetic energy because the temperature is very high. এটা লাস্টে এর আগে অনেকবার এক্সপ্লেইন করছি, সো এটা একটু রিক্যাপ করে দেখে নিও ভিডিওটা। They fuse because very high temperature. Oh, good, Rafin. Summer version ঠিক আছে, when nuclei bond together. কি কোশ্চেন করছো? হ্যাঁ, এই যে you're gonna get these answers, ঠিক আছে? Oh, you're getting 1080p, that's great. Okay, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পিডিএফ দেব, অবশ্যই পিডিএফ দেব। আরেকবার রিপিট, কোনটা? প্রোটোস্টারের জায়গাটা আরেকবার রিপিট, তো তুমি অ্যাকচুয়ালি পরে দেখে নিতে পারবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এনিওয়ে, জাস্ট প্রোটোস্টারটা হালকা রিক্যাপ করি। সেটা হচ্ছে, তাহলে তোমার হাইড্রোজেন ফিউশনটা কোথায় হয়েছে? যখন কোরে, সেন্টারে নেবুলাটা নেবুলাটা কোল্যাপস করলো, মানে ক্লাউড অফ গ্যাস কোল্যাপস করলো, আর কোল্যাপসিং ক্লাউড অফ গ্যাস ইজ কল্ড আ নেবুলা, রাইট? Coming together excuse me, a coming together of cloud of gas is called a nebula. So that nebula is drawn together closer and closer, and that is how a star is formed. A protostar is formed, rather a very young star, because as it's drawn closer together, there's high amount of kinetic energy. That kinetic energy causes the very high increase in temperature and pressure, and it is very small and very dense. So that huge density make makes it makes the hydrogen nuclei fuse into one another. So hydrogen nuclei join together to form larger nuclei, that is helium, and huge amounts of energy are released as heat and light. The energy released by this nuclear fusion reaction creates an outward force called radiation pressure. Acha, why does it create an outward force? Because the energy is released from the center, that is the core, but the energy wants to go to where? The surface of the star. So as the energy tries to go from the core to the surface of the star, it exerts an outward force called radiation pressure. This incredibly hot ball of gas is a very young star called a protostar. আচ্ছা, তাহলে আমরা মোটামুটি লাইফ সাইকেল কতটুকু দেখলাম, যে প্রোটোস্টার মানে একদম we are seeing the baby version of our sun basically, ঠিক আছে? Or the baby version of our sun, it's very young star. So how, this is the stage where the solar system forms. This is the stage where we form, basically, like the earth forms. How? Unused material, I love to focus here. Unused material around the young star begins to group together and form the planets, moons, and comets. So everything we are made of, we are ultimately made of earth, and everything that the earth is made of, all the other planets are made of, all the comets, the asteroids, the dwarf planets, everything in our solar system that is made of is ultimately nothing but the unused material of that
hot ball of gas, because it's a hot ball of gas, but it has some unused material. So that unused material gets thrown away around it, and that is us. That's the planets, the moons, and the comets. Okay, আচ্ছা, বাট এখন কথা হচ্ছে তোমাদের কোয়েশ্চেন হবে যে বাট ভাইয়া আর্থ আর্থের মধ্যে তো কত কিছু আছে। আর্থ হ্যাজ আয়রন, আর্থ হ্যাজ কপার, আর্থ হ্যাজ গোল্ড, প্লাটিনাম, ইউরেনিয়াম, but all you talked about is hydrogen and maybe some helium that was formed by nuclear fusion reaction. Where did all these other elements come from? If Earth was formed like this, then Earth এত কিছু থাকার কথা না. What are you talking about? Well, Earth was not formed like this because our sun is what is called a second generation star. Our sun is a second generation star. It's not a first generation star, it's a second generation star. So let me explain what I mean by that. What's a second generation star? Agent, look at this life cycle of a star. A star starts from a nebula. It forms an average star. It can either be an average star or it can be a massive star. If it is an average star, it follows this life cycle that we will talk about in the next slides. Or if it's a massive star, it follows this life cycle. But whatever it is, even the star has an end. Even the life cycle of a star has an end. Every star dies at some point, just like us, you can say. Okay, we have a birth and we have a death. So after the death of the star, what happens to all the materials of the star? It becomes a stellar nebula. Okay, it becomes a stellar nebula. So first generation star kara? First generation stars are those stars that were formed from the very beginning of the universe. From the very beginning of the universe, you have large clouds of hydrogen gas, right? And that formed the very beginning stars. Those are first generation stars. ওই স্টারের প্ল্যানেটগুলো, ওই স্টারের কোনো প্ল্যানেট থাকবে না, থাকলেও ওই প্ল্যানেটে তুমি এই ইউরেনিয়াম টিউরেনিয়াম এগুলো পাবা না, ঠিক আছে? But our sun is actually formed from a massive star. কোনো একটা ম্যাসিভ স্টার ছিল, যে ম্যাসিভ স্টারটা পুরো লাইফ সাইকেল কমপ্লিট করছে, তারপর দ্যাট স্টার ডাইড, and once that star died, from that stardust, that is, we say stardust, we mean like the dead particles of a star. From that stardust, a stellar nebula was formed. That is a large collection of gases and other particles that are remaining from the destruction of that massive star. And from that stellar nebula, our sun, which is an average star, it's an average star, it's not a very, very big star, it's a pretty average star, it's a low mass star. We'll go into the details of that later, but it's an average star. So our sun was formed. So our sun was not formed from the first nebula, it was formed from a stellar nebula. So can you guess now এটা কেন বললাম যে আর্থে কেন কপার আছে, ইউরেনিয়াম আছে, এটসেট্রা? বিকজ যদি মেইন নেবুলা থেকে হইতো এগুলো থাকতো না, বাট যেহেতু স্টেলার নেবুলা থেকে হইছে, তার মানে ওই আগের স্টারের লাইফ সাইকেলের কোনো একটা জায়গায় এগুলো ফর্ম হয়েছে, যেটা আমরা পড়বো। অ্যাকচুয়ালি ফর্ম হয়েছে হচ্ছে এই সুপারনোভাতে, এই আয়রনের পরগুলা, এই যে ইউরেনিয়াম, গোল্ড, এটসেট্রা, এগুলো আমরা পড়বো আস্তে আস্তে কিভাবে ফর্ম হয়। বাট এগুলো যে ফর্ম হয়েছে, ওই রেমনেন্টসটা রয়ে গেছে, ওইটা থেকে উই আর ফর্মড, ঠিক আছে? This is why it is said that iron is not from us. Like iron is not from our solar system. And that is correct, ঠিক আছে? Iron is actually not from our solar system, ঠিক আছে?
It's actually a ayat in the Quran that iron is not from within you. Like iron is not from this world. Like iron and the above materials are actually from other solar systems. It actually came from some massive star that died, and we are ultimately formed of that stardust. So it's actually kind of amazing to me to think that stardust, from the death of a star, everything that we are ultimately made of stardust. So each one of you were part of a star. Each one of you is a star. You were part of a star. What you are made of, each of your atoms were part of a star. Think about that for a second. Okay? So, and also, that's in the good side. Like, yeah, we are all stars. Yay, feels good. But also, to humble you down, which parts are you of the star? Unused material. We are all unused material of the young star. Okay? Those unused materials group together, we just group together and form planets, moons, and comets. That's all we are. We are just, we are made of nothing but some broken pieces of a star. All of our atoms are made of some dead pieces of a star, and we are all made of unused material around a young star. Is that clear? Okay. Let me see your comments on this. Let's see. What are the unused material? Humans. We are unused stuff. We are waste. Confirmed March 2020. We are not waste. Is there a third generation star? Yes, there can be a third generation star. If the second generation star is also massive, then it will again form a stellar nebula, and it will again form some stardust, and from that stardust there will again be a stellar nebula, and that stellar nebula will again collapse and form another star. The process can go on. Wait, the star dies? Yeah, the star dies, just like all of us. What happens when the sun dies? We'll study it. We will study that in the next few slides. What's the first stage star? First generation star or first stage star? It's better to say first generation star. First generation star হচ্ছে those stars that are formed at the beginning of the universe. Basically from the first nebula যেগুলো form হয়েছে ওগুলো হচ্ছে first generation stars. So you guys are using so what happens to the first generation stars? When a star dies, is it pulled by the nebula? No, when a star dies, it forms a stellar nebula. It forms a stellar nebula. It is not pulled by the nebula. Sir, so the whole galaxy is nothing but remains of stars and dead star? Yes. Yes. We are stars. Yes. Finally, Kyoval. Yes, you are a star. Wait. I'm a star. You all are stars. Is we all are stars. Is stardust hydrogen gas? No, it doesn't have to be only hydrogen. It's all sorts of materials: hydrogen, helium, lithium, beryllium, the whole periodic table. Stardust is made of the whole periodic table. Okay, you're waste. I'm Star Shark. Why are we not hot as stars? Because obviously we're not that large density and all that. আমরা তো আর accretion হয় নাই, তাই না? আমরা তো আর we are not coming together as at the we are not at the center of the stars, right? We are unused material. Remember, we are not the center. Okay, the unused materials are not that hot. The real star is the hot one. Okay,
The unused material that we are not hot. Okay. এতদিন জানতাম আমরা মাটি, এখন আমরা waste material. What? Yeah, মাটি is unused material. Uh, Good. Even waste is good if it is from a star. Yeah, if you think about it. I was actually thinking about this. Why and how a star die? So, star Moregan means more rich in minerals. More generation means more rich in minerals. Almost, yes. Yes, like generation by generation. Yes, it's more rich in minerals. Chudi, game kelbo. So, the whole galaxy is a graveyard, sir. If we die, can we become stellar nebula? Yes. Yeah, what? If we die, can we become? Well, if you die, you still stay with the earth. Basically, you don't actually leave. Your soul leaves earth, sure, but your body is buried to the ground, right? So your body remains in the earth. So when the sun will die, then you then something will happen. We'll get to that eventually. Okay. Sun and other stars, feature waste material. A larger star, a massive star that existed before. Okay, so these were your questions. Now, after that, the next topic is from protostar to main sequence star. এটা বলে আমি আজকে শেষ করে দিব। মেইন সিকোয়েন্স স্টারটা নেক্সট ক্লাসে আরো ভালোভাবে পড়বো। মেইনলি আজকে ক্লাস একটু শর্ট হয়েছে বিকজ we had some technical difficulties to start. Facebook live didn't work, so we had to come back to YouTube live, and I think YouTube live is actually more smooth, so we can continue to use YouTube live from next classes. Okay, so এই যে প্রোটোস্টারটা, ঠিক আছে, this is a very young star. It's a very young star. So that young star, as the nuclear reactions continue, উপর পয়েন্টটা পরে বলতেছি, as the nuclear reactions continue, the high temperature create forces that try to push the particles apart, that is make the gases expand. ঠিক আছে, because nuclear reaction যতই হবে তোমার, ততই কি তোমার বেসিক্যালি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন যতই হবে তত বেশি এনার্জি রিলিজ হবে, রাইট? এন্ড এনার্জি যত বেশি রিলিজ হবে তত বেশি একটা আউটওয়ার্ড পুশ ফোর্স থাকবে, রাইট? এন্ড দ্যাট আউটওয়ার্ড পুশ ফোর্স ইজ বেসিক্যালি দ্য রেডিয়েশন প্রেসার, যেটাকে আমরা বলতেছিলাম, ঠিক আছে, রাইট? So as the nuclear reactions continue, the high temperatures make forces that try to push the particles apart, that is make the gases expand. Now when the gravitational force, also there is the gravitational force, right? The gravitational force is trying to pull into the towards the center of the star. So when the gravitational force towards the center, that is gravitational force is trying to pull the star closer together, and the outward push is trying to like break apart the star. When these two forces are get balanced, the star is said to be in its main stable period, and it is referred to as main sequence star. ঠিক আছে? So main sequence star and its life cycle থেকে আমরা next class start করব। ঠিক আছে? আজকের ক্লাস এতটুকু। This is where we end. তোমাদের আগার কোশ্চেন থাকলে বলো, otherwise I'll stop the stream. কোনো কোশ্চেন আছে? Why and how star dies? We will study it eventually. আমরা তো লাইফ সাইকেলের মাত্র তো বার্থ হইলো, মাত্র বার্থ পড়লাম, তারপরে আমরা পুরো লাইফ সাইকেলটা পড়বো, লাইফে কি কি হয় স্টারের, তারপরে আমরা ডেথ পড়বো আস্তে আস্তে। Your race man, why and শার্ক একটা ভালো কোশ্চেন করছে, who am I still don't know. What if we are useful with material? Yeah, sure. Very sure you're with that. Then you are useful with star gets sharier confirm. Why and how star dies? Okay, star gets sharier confirm. হ্যাঁ, ঠিক আছে। Rahul. Okay. Okay. Bye bye. Hey do. Hey hey. Allah Hafiz. See you next class inshallah.